Sibingelele mbukeli sikwamukele ezindabeni zakusihlwa igama lami nguNoxolo uMamtshali wakwaMwali. Sibonge kakhulu ke mbukeli kusisihlanganyele kanye nawe namhlanje kusihlwa. Njengenjalo ke ake sibheke ihamba phambili kusihlwa nje. The list will be determined against those guidelines and principles that we are following in terms of concluding the list. Isigungu esiphezulu se-ANC sibambe umhlangano wokubhunga ngohlu lwamagama lwabazomela leli qembu ePhalamende ngemva kokhetho likazwelonke njengoba kunembiko yokuthi kunamagama abahola abaqavile abazosala ngaphandle. They still require my services. They will rather terminate the services of the Legal Aid Board. Umsolo oqala icaleni lokubulala kaSenzomei wamuzi sibiya usemkhombindlela omunye wabameli bakhe kuleli cala okungu-advocate uSipho Ramusipile. You get the same amount of points for each and every game. There's nothing extra because of the opponent that you play. I-Orlando Pirates ithi ngeke igxile emidlalweni wayo wangomgqibelo neKaizer Chiefs uma isibhekene neCape Town Spurs emidlalweni we-DStv Premiership ngolesithathu. Isigungu esiphezulu se-ANC sibambe umhlangano namhlanje ngenhloso yokubhunga ngohlu lwamagama lwabazomela leli qembu ePhalamende emva kokhetho njengoba kunembiko yokuthi ikomiti elibhekele ubuqotho bamalungu liphakamise ukuthi angafakwa amagama abaholi abathinteke insolweni izinkohlakalo. Amalungu e-ANC athinteke egamekweni zenkohlakalo ngeke afakwe ohlwini lokhetho lokhu kushiwo yikomiti elibhekele ubuqotho kulo leli qembu elibusayo. Wayiphini likaMengameli we-ANC uKhalimo Mohlandi nosengusihlalo wekomiti lezokhetho ku-ANC ubalule ukuthi uhlu lweqembu luzobandakanya abantu abasebancane futhi abahlakaniphile. In the course of interviewing these nominees, we came across young, well-qualified, bright sparks. I mean, you know, people who are able to articulate the procedures properly. Angamashuma ishiyagalolunye nesikhombisa amalungu e-ANC abekwa amabala noma abalwe njengangafanele ukuba abesohlwini ngenxa yokuthinteka kwawo egamekweni zenkohlakalo. Iphini likaMengameli uPaul Mashatile usihlalo weqembu kweDemontash kanye noNgqongqoshe uZizikodwa bangabanye ababalwa kanye namalungu angafuneki ohlwini. The list will be determined against those guidelines and principles that we are following in terms of concluding the list. And so that's what is going to happen here, and it will also include the matters, like I said, screening, vetting, criminal records, matters of integrity. Where are they? What happens to individuals in relation to those matters, and so on. I-ANC igcizelele ukuthi ilungu elake labekwa icala noma elihamba inkantolo angeke libe sohlwini. Umholi we-EFF uJulius Malema uthi iqembu lakhe likulungele ukusebenzisana namanye amaqembu ezombusazwe anombono ofanayo emva kokhetho likazwelonke lwalonyaka. uMalema uthi sekuyisikhathi sokuthi osombusazwe babeke eceleni ukungezwani kwabo ukuze babeke eqhulwini idingo zabantu kuleli. Umholi we-EFF uJulius Malema uthi iqembu lakhe lingakuthakasela ukusebenzisana namanye amaqembu ezombusazwe anombono ofanayo ukuze kuqinisekiswe ukuthi ziyafezeka izinhlelo zokuthathwa komhlaba ngaphandle kwesinxephezelo. The PAC is there, and that which we are preaching, the PAC has been preaching this from the time of Subukwe. The ATM preaches the same gospel, and many other formations that are there and are willing to say we need to put our differences aside and look at what is in the best interest of an African child. Leli qembu lifuna ukuthola amavoti angaphezulu kwesigidi esifundazweni iKwaZulu-Natal. We've now reinforced with the Secretary General Marshall Dlamini. We've now reinforced with the former Deputy Secretary General Klengwe Mkhalipi, and then we've sent back Mam Renelo. You remember when we disbanded KZN, we sent Buiseni and Mam Renelo Mashavela to go and rebuild the structures. So she's familiar with the territory
of a KZN. Umalima uqhube wathi ucwaningo lwangaphakathi eqenjini luveza ukuthi bazoyiqomba phansi Democratic Alliance njengeqembu eliphikisayo. Internal polling, including Ipsos, because we also invite Ipsos to our own meetings, and we are now sitting comfortably beyond 30% as the EFF internally. And we think that with this election campaign intensifying, we stand a good chance of increasing our percentage. Ugcizelele ukuthi umqulu we-EFF wezethembiso zokhetho uliqiniso futhi iqembu lizozifeza izethembiso zalo. Uyaziphika insolo zokuthi wake wafumbathiswa imali engu-2.3 million amarandi usomlomo wePhalamende uNosiviwe Maphisa Nqakula. Iphephandaba langempela sonto libike ngeinsolo zokuthi uMaphisa Nqakula wake wakhokhelwa amahlandla ayi10 inkampani yayenza umsebenzi embuthweni wamasoshi SANDF ngesikhathi ke esengungqongqoshe womnyango wezokuvikela. First learned about this investigation and the allegations concerned through the article of the Sunday Times yesterday, as concerned as she is about the manner in which the investigation or purported investigation was communicated. She remains committed to cooperate fully with law enforcement agencies, and she maintains her innocence, as she's always done ever since these allegations first came to light around 2019 or so. Let the investigation, if there's one, continue. She will cooperate, and then we'll know what the real truth is. Umsolo wokuqala icaleni lokubulawa kaSenzo Meyiwa umuzi Sibiya uhoxise omunye wabameli bakhe kuleli cala okungu-advocate uSipho Ramusipile. Lokho kuhlaluke ngesikhathi kuzokwenziwa izethulo zokugcina kulomxhantela wecala lokusocongwa kukaMeyiwa enkantolo ephakeme eSepitoli. Bahlanuke abalisa ababhekene naleli cala lokubulawa kwesihlabani sebhola esigamekweni esenzeka ngonyaka u2014. Sekuphinde kwaphazamiseka uqulwa kwecala lokubulawa kaSenzo Meyiwa imbangela isinqumo somsolo wokuqala umuzi Sibiya sokukhomba indlela ummeli wakhe uadvocate uSipho Ramusipili. The Legal Aid Board has made a final decision that I will not be paid for the work I have done. Subsequent to that, I was called by his uncle, who indicated to me that they still require my services. With effect from today, there's a private instruction for Mr. Mgomezulu to proceed with accused number 1. However, I'll still be proceeding with accused number 2. Kuzobeke sekubizwa nofakazi abasha kuleli cala, kepha ke umshoshisi othi sebephandela ndawonye njengenkukhu ke kuleli cala. There was a discussion between my colleagues as per the instruction of Mr. Sibiya that there are certain witnesses that he intended to call. But we're busy with a trial within a trial. What the contribution of those witnesses will be regarding the admissibility of the statements that are in dispute remains to be seen. Amaphoyisa ke azobizwa njengofakazi uColonel Vincent Lishabane, uwarrant officer uMishek Makhubo kanye nowabe inhloko yamaHawks eGauteng uJenene uShedrack Sibiya. Icala ke lizobuyela enkantolo ngoLwesithathu. Umbukeli okwamanje ke sasiqunga ngapha ngaseyitolo kanti bangabe sibuya sizokuphathela udaba oluthi Isiteleka lesi esisibonayo noma sisibonile siqala ngomhla ka27 kuyisiteleka ngokwethu esingekho emthethweni futhi isiteleka esingavikelekile ngokomthetho. Undunankulu wesifundazwe iKwaZulu Natal uthi zizothathelwa inyathelo izinkulungwane zezisebenzi zomkhandlu edolobha weTheku osekuphele isonto zitelekile. Siphinde sikubingelele mbukeli sikwamukele futhi ke uma ngabe usanda kungena odabeni esithe olihamba phambili sibika ukuthi
Isigungu esiphezulu se-ANC sibamba umhlangano wokubhunga ngohlu lwamagama lwabazomela leli qembu ePhalamende ngemva kokhetho likazwelonke. Khumbula ke mbukela ukuthi lezi ndaba zikhona ku YouTube kanjalo naku SABC Plus, ungena kuzo nje uyicinge ngamagama athi SABC izindaba na kanjani uzoyithola. Izakhamuzi zaseGobholo ngasembabane eSwatini sashaqekile ngokuboshwa kwabesilisa ababili abebehlala nabo abayamaniswa nokubulawa komculo we-hip hop wakuleli uKenan aka Forbes kanye nomngani wakhe uTibelo Tips Muthwane. Izelamane zakwaNdimande zichithe izinyanga ezinhlanu zihlala eGobholo kanti amalungu omphakathi asashaqekile emva kokuboshwa kwazo. Bebalungile bebangasolisi ukuthi bangaba babulali bebanganadlame bebahlonipha, you know, such that uma sekuphuma ukuthi ngibo lababulele ulo aka mina solo angikholwa even namanje. One thing lenginotisile lebenginotice from lo July nasifika la nathi ukuthi this guys bebaphutha and then nasebavukile sebayatelula sebahledi bathamele lilanga sebacala umlilo bayabraya didlale maskandi bebamthanza kakhulu. Kulindeleke ukuthi lezelamane zibingelele inkantolo kusasa. Sinale challenge ukuthi le application lebayifake nyalo isengakaphelele. Sisamelele application lephelele sitokhona ukuthi sihambe siyo consulta nabo client bethu. But mangibuka lesikhathi ngoba besiyikathe before close of business on Friday. Ngicabanga ukuthi kutasibida ngokuthi egcineni konke sipostpone le matter sibe sakhona ukuthi sithathe lama instructions mangabe basinikeda le application lephelele. Kulindeleke ukuthi abasolo bavele kusasa enkantolo yemantshi emanzini lapho kuzoqalwa khona uhlelo lokubabuyisela kuleli. Undunankulu wakwaZulu Natal uNomusa Dube-Ncube uthi izisebenzi zomkhandlu weTheku eyidelekile zizoyikhotha imbenge yomile njengoba iqhubeka nje nesiteleka. Izisebenzi engaphansi kwenyunyana isamu selokhu zabeka phansi amathuluzi ngesonto ledlule zifuna ukukhushulelwa amaholo. Sekuphela isonto isisebenzi zikamasipala iTheku zidelekile. Lesi siteleka siholele ekutheni ingaqoqwa imfucuza kwezinye izingxenye zeTheku. Inqalasizinda yamanzi kanye nogesi nayo ikhahlamezekile. Undunankulu wesifundazwe uNomusa Dube-Ncube uthi izisebenzi ezitholakala zizibandakanya nalesiteleka zizoyikhotha imbenge yomile. Isiteleka lesi esisibonayo noma esisibonile siqala ngomhla ka-27 kuyisiteleka ngokwethu esingekho emthethweni futhi isiteleka esingavikelekile ngokomthetho wamalungelo abasebenzi noba amalungelo okuteleka. Umasipala uthi ususebenzisana ke nosomabhizinisi abazimele ukuzama ukuletha izinsiza ezikhinyabezekile. We'll be using all kind of technology to identify the culprits, and we can't tolerate this behavior from our workers to continue in the city as it is happening. So therefore we are targeting that by end of this week we want the stability in every aspect of work that the city is expected to do. Khawunda uthi umasipala usazama ukuhlonza umonakalo wezomnotho odalwe ilesiteleka. Kusenjalo inyunyane iSouth African Municipal Workers Union ithi ayizophawula okwamanje kwabezindaba njengoba ke isazama ukuthola isixazululo kulolu daba. NguSimphiwe Makhanya wezindaba zeSABC iseThekwini. Abaphathi bebhodi lesikhwama esixhasa ngemali abafundi emanyuvesi nasemakolishi iNSFAS sebehlonzile indlela zokubhekana nenkinga yokungokhokheleki ngesikhathi kwabafundi imali ezikhungweni zemfundo ephakeme ezahlukene. Ibhodi leNSFAS lithi uqinisekisa ukuthi imali ehlinzekwa abafundi bayithola ngesikhathi selithathe isinqumo sesikhashana sokuthi ifakwe ngqo ezikhungweni zemfundo okuyizona ezizobe seyikhokhela abafundi okuyibona abathola uxhaso lweNSFAS. To support institutions and students, NSFAS made 2 upfront payments to all institutions. The first upfront payment was disbursed on the 31st of January, and the second upfront payment was disbursed on the 29th of February 2024. These upfront payments were made to institutions for them to use the funds to distribute to students allowances. Zingaphezu kuka 1.2 million izicelo esesiphasiswe yiNSFAS kubafundi abangu 1.9 million abafake izicelo zoxhaso kulonyaka.
we cannot quantify at this point to say this is the number, but we are hopefully that with this exercise we will also start to appreciate the magnitude in relation to student accommodation. But I think that's as far as I could respond to in terms of the numbers. Ibhodi liphinde ladalula nokuthi nohlelo lwesikhwama soxhaso lwabafundi abangakwazi ukuhlomula ku-NSFAS ngenxa yokuthi abazali babo bahola kakhudlwana seluyaphothulwa. Umphakathi owakhele umgwaqo owaziwa kakhulu Muloto Road usucele uhulumeni ukuthi asheshise ukuthuthukiswa kwalomgwaqo. Umgwaqo uR573 usube undabamlonyeni kulandela ingozi eziningi ezidlule nomphefumulo wabantu. Umnyango wezokuthutha uvakashele eMuloto ke namhlanje kuyobheka inqubekela phambili kwakhiwa kwalomgwaqo. Ukuthuthukisa komgwaqo eMuloto kungase kuguqule impilo yabaningi abasebenzisa lomgwaqo. Umphakathi ke ucela kuba kungenelelwe ngokusheshsha. Bona la ababhizi ngendlela so kuyajabulisa lokho ngoba ama-photos maningi siyalimala. Siyathaba ukuthi bayayilungisa ne. Emva kwezikhalo ngabashayeli bezimoto kanye nezakhamuzi, iSANRAL yawuthatha lomgwaqo odle amabhiliyoni wamarandi noqala ukwakhiwa ngo-2020. In Limpopo we are almost complete. In the next couple of months that entire section will be complete. We are today inspecting progress in Mpumalanga. We are relatively satisfied. I visited this last year when I joined SANRAL. I can see a lot of progress. Umgwaqo uMuloto uhlanganisa izifundazwe ezintathu kwiGauteng, Mpumalanga kanye Limpopo. iSANRAL ithi ingxenye lomgwaqo oseLimpopo izophothula ikhombisa inqubekela phambili. We spent approximately 503 million. We appointed the main contractor in February 2021 and this project was completed in February 2024. Bangaphezulu kwezinkulungwane ezingamakhulu amahlanu abantu abasebenzisa lomgwaqo nsuku zonke. Ukuthuthukiswa ke kwawo kuzoqinisekisa impilo yabantu kanye nokubuyisa isithunzi kwabaningi. Kanti ke bungele bangabe sibheka kwezemidlalo, iOrlando Pirates ngeke igxile emidlalweni wayo wangomgqibelo neKaizer Chiefs uma isibhekene neCape Town Spurs emidlalweni weDStv Premiership ozoba ngolwesithathu enkundleni iOrlando. Njengoba sekusondele Soweto Derby, iPirates kuzofanele iqale igxile emidlalweni wangolwesithathu lapho ezobe igadulisana khona neCape Town Spurs ekaMagebhula izobe seyibhekana neKaizer Chiefs eyinsukwini ezintathu emva komdlalo wazo neSpurs. Kodwa ucija mabhakabhaka uthi bazobheka umdlalo ngamunye. You get the same amount of points for each and every game. There's nothing extra because of the opponent that you play. And I try to be pragmatical in my approach, the players as well. We know the importance of the 3 points. iPirates izobhekana neqembu laseKapa eselinqobe imidlalo emibili ilandelana kusukela kuqala iligi emva kwekhefu. Umdlalo ogijima emuva kwekaMagebhula uThapelo Xoko uthi kuzofanele beyikhohlwe impumelelo edlule. We can't change the results of the previous games. We gave our all in the games. Unfortunately, we didn't get the points that we wanted. But now we can't look at that and think, oh, okay, the season is finished for us. We have to play on Wednesday, and it's a big game for us. It's a 3 points that we have to make sure that we collect, and we're playing at home. Kusenjalo nozinto mabhakabhaka uMelusi Buthelezi useqalile ukuyilolonga njengoba ebuye esigamekweni sokuthunjwa kwakhe ngesonto ledlule. Lo mdlalo neminyaka engama-26 udedelwe engalimazwanga kanti umqeqeshi wakhe uthi usekulungela ukudlala. Umdlalo wePirates neSpurs uzoqala ligamenxe ihora lesikhombisa ebusuku ngolwesithathu. Iqembu elidlala emazingeni aphansi iMilford FC lithi ukwehlula kwalo iKaizer Chiefs emqhudelwaneni weNedbank Cup kwakungeyona inhlanhla. Leli qembu laseRichards Bay lidlulele emzuliswaneni olandelayo namanye amaqembu amahlanu adlala emazingeni aphansi. Ngemuva kokuthela uthulini iChiefs kweNedbank Cup iMilford isizobhekana neStellenbosch. Leli qembu lithi lifuna ukulandela enyathelweni zeTS Galaxy eyayidlala esigabeni sesibili esikhokhelwayo ukunqoba indebe ngo-2019 ishaya iChiefs. Isekela mqeqeshi wamaStallions uNhlanhla Hlongwa uthi sebazi kakhulu ngeStellenbosch baphinde bahlonza nobuthaka babo. Sibavimbele ukuthi bawine baqhubekele phambili. Uyazi ukubadlali noma yimuphi umdlali uyafisa ukuphatha inkomishi ngelinye ilanga, uyafisa ukuba unumber 1, uyafisa ukudla umhlanganiso. Ngaphandle okwenza kahle kwiNedbank Cup leli qembu lilele isini kusuka phansi kweNFD. Abadlali bathi nakuba bebheke kwindebe yeNedbank basasalele umsebenzi onzima ukuvika izembe.
kusinika ithuba lokuthi sikhule nangomqondo nokukhulisana nezintwana esinazo ezincane lezo zijwayele ukudlala kule division esikuyona. iMilford idlala kwi-NFD nje yayithenga isitifiketi soThongathi FC ayinabo abaxhasi. Singabathanda kakhulu xa kunoba khona umuntu onosixhasa nje azosilekelela kule nto siyenzayo siyiMilford. Ngaphambi kokugadulisana neStellenbosch kwe-Nedbank Cup bazoqala babhekane ne-JDR Stars kwe-League kule mpela sonto. Ey'ndabeni za-SABC nginguvusi Khumalo eRichards Bay. Mbukeli umhlahla wesimo sezulu uzolandela ke emva kwekhefu nesangoma sezulu umkhushula Msimanga kwamanje nje ke asithi equ 8 dollars sobuya ngaso ke isimo sezulu. Intokozo mbukeli ukuthi siphinde sihlangane njengoba sisho sithi makhulu kakhulu amathuba emvula esingawalindela kwezinye indawo phansi lapha eStern Cape ngale kwaloko ngamakhulu ngokuphakathi nje kwezinye indawo uyongena ke ikakhulukazi eFree State eningizimu ntshonalanga KwaZulu-Natal Newcastle uyongena lapha eMpumalanga eGauteng kanjalo nako North West angathanda ukuba mancane kube izimvula nje ezingaba lapha nalapha aqhubekele amathuba amakhulu emvula ikakhulukazi ke engxenyeni esentshonalanga neWestern Cape siyobheka osukwini lakusasa lamathuba amakhulu siwalindele kuzo zonke indawo ikakhulukazi ke ezingaseningizimu lapha koWestern Cape uyongena lapha eBhayi sisho sithi endaweni ephakeme ngathanda ukuba mancane aqhubeke futhi abe mancane lamathuba emvula ezingaphelezela ukuduma kuzo zonke indawo KwaZulu-Natal yongena eGauteng eMpumalanga engxenyeni esenyakatho kuyongena eMpumalanga eFree State kanti ke masabela phambili siyobheka sisho sithi ke isixwayiso sasekuba namhlanje sisigaba sesibili zimvula ephelezela ukuduma okungana nomgozi entshonalanga KwaZulu-Natal naseningizimu phansi lapha eStern Cape uyongena ikakhulukazi lapha koBloemfontein kwelaseFree State isigaba sesine semvula ezinomgozi mawungena ikakhulukazi ke entshonalanga ikakhulukazi lapha koWestern Cape kanti ke leso sigaba singasilindela futhi ke osukwini lakusasa ikakhulukazi ke lapha eWestern Cape isigaba sesine sevula ephelezela ukuduma kunomgozi kwezinye indawo nje enkabeni ngayisimo esingabhebhetha umlilo sisho sithi ke amazinga aphansi sifudumele kuzo zonke indawo ezingasogwini enkabeni lithande nje ukuthi libe phakathi kanjani nasengxenyeni ke esenyakatho sisho sithi entshonalanga ukubanda nje kwalapha kuSutherland ngale kwaloko lifudumele lithanda ukufudumala okanye libe phakathi kuzo zonke indawo esentshonalanga lifudumala mawungena kwaPhindini siyongena phansi lapha eStern Cape lithanda kuba phakathi lishisa kodwa mawungena ikakhulukazi eMthatha KwaZulu-Natal lobe lishisa ngendlela engabekezeleki kuye kuyongena engxenyeni ke ezilapha eMessina ngivumele ngisho ngithi ke ngiyayithatha indawo benu ubusuku obuhle. Mbukeli sizibeka lapho ke izindaba zakusihla bakhonoza kwethu kusasa nezindaba zesiXhosa ube nje nobusuku obuhle usale kahle.